In your Bible, Psalms chapter 46, palihog manindog tatanan. Let's read one verse lang. Okay pa ta karong gabi eh? Amen. Tonight is prayer meeting. Amen. And I hope nga naamo din natay tinguha para mosimba gihapon sa Ginoo. Amen. Amen. Players, di ba? No church, no game. So better church man ni dili man ni basketball court, so magnaa kita dapat unsa discipline. Amen. So Psalms chapter 46 verse number so lang ka verse unya akong ihatag sa inyo ang full story after I pray. Amen. Psalms chapter 46 verse number 10. This is our theme katong panahon sa COVID. Tong nag-lockdown mo ni ato ang theme. Dili pa ing ani ang church. Tong old building pagyud kaayo. And this is our theme. Gidako ginakog letters sa tubangan dinhi. Be still and know that I am God. Amen. Let's read dungan tani Psalms 46 verse number 10 na sa monitor if you don't have Bibles with you. Amen. Atong kusgon sa pagbasa. Psalms 46 verse number 10. Ready? Read. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for gathering us once more dinhi sa imong balay alampuan. Lord God, mianhi kami Ginoo para magsimba o kami ang may kinahanglan kanimo Ginoo. Lord, himoa kami Ginoo nga makaangkon og mensahe og panalangin diri Ginoo sa pagpaminaw sa imong pulong. Himoa kami Ginoong takos, limpuyo Ginoo among hunahuna kasing pasayloa kami Lord sa mga nahimo na mga kasalanan, kapakyasan Ginoo. Lord God, please use me Lord in your way mightily. Please, every word Ginoo, I pray Ginoo nga imong itugot nga mogawas mong baba Lord to speak to your people. Oh God, hide me Lord behind your cross. Lord, please give me understanding. Give us wisdom, Father. Help us, oh God, to enjoy this message tonight. And even, oh God, sa mga nagtanaw Ginoo online, I pray that you would bless them and be with them and help them, Lord, to understand the message karong gabi una. Lord, this I pray, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Palihog maglingkod. So, why did verse 10 come up to sa kaninga statements? Verse number 10 says, be still. Be still means have peace. Be still means ayaw pag worry. Be still means be strong. Dili nga ma-interrupt. Be still and know that I am God. Ingon sa ato ang pulong sa Ginoo, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Kung imong basahon verse number above nga mga verses, it talks about mga igsuon that God is our refuge, that there will always be troubles in the earth. Amen. Everywhere there's troubles. In the government na ay problema, gubot. Amen. Sa atong komunidad na ay gubot, sa family na ay gubot, sa friendship na ay gubot, na ay problema. The Lord said, be still and know that I am God. Now, atong basahon verse number 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So number 1, sa verse 1 pa lang mga igsuon, naanay pulong at trouble. Na ay kasabot at tanong unsay bot pasabot sa trouble. Sa Bisaya sa ng trouble? Kasamok, no? Verse 2, therefore will not we fear through, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Kung grabe nga mga problema, grabe nga nga kabag-uhan sa kalibutan, no? In verse number 3, though the waters thereof roar and be troubled. Na po ang word nga troubled. Though the mountains shake with swelling thereof. Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place and tabernacles of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. Mga igsuon, kung naa ka sa mga bagay-bagay nga iya sa Ginoo, mga igsuon, dili kita dali-dali matumba o maapektuhan. Verse number 6, the heathen raged, pulong nga rage, grabe na nga pag-uyog o gihapon nga problema. The kingdoms were moved,
He uttered His voice. The earth melted, no? If you would visualize kaning mga pulong gigamit din murag impossible things, but it reflects and picturizes troubles. It picturizes problems or chaos. In verse number 7, the Lord of hosts is with us. Amen. The God of Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of the Lord. What desolations He hath made on earth. Mas unsa pa ang himuon sa Ginoo, itugot sa Ginoo nga maagya ning kalibutan na igsuon nga mga problema. Amen. Be still and know. Verse number 9, He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in this asunder. He burneth the chariot in the fire. And verse 10, be still and know that I am God. So on early sa mga verses, it talks about troubles. It talks about problems. It talks about daghan nga mga kalisdanan, kabag-uhan, mga bagay-bagay nga di ato magustuhan. But we are reminded that the children of God will have peace. Ang mga anak sa Ginoo magkaroon gayud og kalinaw in the midst of troubles. Amen. Kung ikaw Kristohanon, mga igsuon og naa kay Ginoo, and if you know God, we will always have peace in the midst of troubles. Masking unsa atong mga ginaagihan nga mga problema na agyud kalinaw ginahatag ang atong Ginoo. Na ay kaluoy kanunay ang atong Ginoo. Now, in title of this message tonight, Calm in the Chaos. Kalma diha sa kasamok. Calm in the chaos. Chaos means problems. Chaos means trouble. Chaos means problems. Chaos means grabe nga gubot, grabe nga wala nagsinabtanay, misunderstanding. Daghang klase nga buti pasabot sa chaos. Kanang samok ba? Amen? Kinsa na sa inyo ang ganahan masamok? Di ko ganahan masamok, oy. Chaos ba? Calm in the chaos. Let's talk about pagiging kalma sa mga oras sa kasamok. Amen? Kisa ganahan o kasamok, walay ganahan. Pero daghan kayo ganahan mang samok. So ganahan kayo magsamok sa mga seryoso magtrabaho. Binuangan ako ang samukon sila, ganahan kayo ana. Pero kung ako ang samukon, asa ra ba akong pikuna, agoy. Amen? Dili ganahi, di ko ganahan sa resulta. But mga igsoon tonight, let's talk about calm in the chaos. Pagiging kalma diha sa kasamok. We live in a noisy world. We are living in a noisy world. Nagpuyo ta sa usa ka kalibutan nga grabe kasamok, grabe kasaba. Grabe dagang problema. There is noise in the mind, noise in the heart, noise in the home, and noise in the world. Naisaba, naisamok sa kasing-kasing, sa huna-huna, sa family, sa balay, sa friendship, or in the community. Kung magtanaw ka sa itong Senado, asang sa muka, grabing chaos nila. Even in the, Congress, naisamok. There are so many noise sa atong palibot. Amen. People are rushing, worrying, fearing, and mga igsuon and panicking. All are in panic. Tungod sa mga problema, makahimo tag mga desisyon nga dili dapat. Because of the noise, because of the problems, because of the chaos, because of everything. Nga igsuon nga mag-cause ato nga atong peace masamok. I don't like kana bitang may magsamok-samok kanang time nga gusto ko matulog. Kung gusto ka matulog, gusto nimo peace, right? Nyo kana ay magsamok-samok, masuko gid dayon ta. Like katong Sunday, kana bago pa lang ko nakatulog, mga 10 minutes pa lang, nagdula dahil ang mga flute na ilahang game Sunday. Naputol akong tulog, nasamok ko na ko kagamay. Kay precious kayo akong tulog paghapon, kay paggabi na dugay kayo katulog. Pa di ba? I'm just using that as an illustration. Kinsa gud ganahan nato dinhi masamok. But let's learn tonight. Let's be calm in the time of chaos. Kalma lang, kay kung di ta magkalma,
mga igsuon basi makahimo tag mga dili maayong desisyon og naay dili maayong resulta. But in the middle of storms, confusion and pressure, God gives a command. Now verse number 10, his command is, be still. This is not merely a suggestion of silence. It is a divine call to stop panicking and start trusting God. In Psalms 46, mga igsoon, it is written in a time of trouble. Mountains shaking, makita dira, mountains shaking, waters roaring, kingdoms moving, and earth is melting. Yet in the middle of chaos, God says, be still and know that I am God. Usahay, God comes the storm. Sometimes God comes the believer in the storm. Don't you see, usahay, di mapakalmahon sa Ginoo ang mga trouble, pero usahay ang believer ang iyang pakalmahon. Kasi nuod lang kita ang dapat mo kalma, dili ang mga butang sa palibot nato. Are you with me? Dapat kita ang magkalma, usahay, dili ang... Remember this story when the Lord took His disciples in the ship going sa tabok sila og kanang dagat. Ang atong Ginoo kalmado kayo, ang uban nagkarakara na, Lord, carest thou that we perish? The Lord nagtindog and raised His hand and He said, peace be still, and there was a calm. And the waves obey Him, the winds obey Him, and even the disciples cannot imagine and cannot, dili sila maka-utter ba nga, paano ning aning nga tao masking ang balud ug ang mga hangin o storm nagapaminaw sa iyaha. Kung na may perfect example for a calm person is our Lord Jesus Christ. And even in the deepest challenges of His life, He was so calm. Remember when the people was mashing his face, was spitting on Him, ginabunalan siya og kanang mga latigo, and the people was shouting, crucify Him, crucify Him. But He was there so calm. Kalmado kayong Ginoo, ang atong Ginoo, atong manluluwas is a perfect example of a person having a peace that passeth understanding o ang pagkakalma. No, ay kalimutan ni sometimes God comes the storm. But sometimes God comes the believer in the storms. Basin wala ginapaundang sa Ginoo imong problema, katungod kay gusto sa Ginoo nga ikaw muundang. Amen. Usahay panic na kahit anong maning anong wala ni. Usa Ginoo undang og panic and start trusting God. Undang tag worry, undang tag panic, undang tag magkara-kara, and let's listen to God. Maybe the Lord doesn't want to stop the storm, but He wanted the believer to be calm and trusting Him. Usay mo ginaigsuon. Kung dili ginakalma sa Ginoo ang mga problema sa imong kinabuhi, basi ang Ginoo gusto niya ikaw ang magkalma. Be still and know that I am God. He said, we have three things. Three things tonight nga itong tanawon dinhi. Let's go back in verse number 10. Okay, pataka ng verse 10 lang, dito magkuha og three things about calm in the chaos. Ang mga batanon, kung magisgot ang problema, gagmay pa nilang mga problemang ginatanaw, uusahay gani, wala ni kalibutan. Habang mga batanon, wala agad mo'y kalibutan sa kapitos sa inyong ginikanan. Kaya bisan pa sa kapitos sa inyong ginikanan, di po maghuna-huna nga lisod, kaayo, pangitaon, ang bagay-bagay nga wala sa ila. Kung bata pa ko, mahadlok ko mangayo sa akong mama, sa akong papa, kay kabulok ko, nga wala sila'y kwarta. Na mga time nga dili ko matagaan og balon tungod kay kapos. Pero ang uban sa mga batanon karon, pag di lang matagaan, magrebelde na. Amen. Usahay mga batanon, inyo pud sabton na hunaon ba nga ang inyong ginikanan wala man dula-dula lang nagtrabaho na og ang ilahang mga kwarta karon, it's a hard-earned money. Amen. Nagtrabaho grabe ka kapoy para mag-angkon og kwarta aron lang pangpalit og bugas nga pinaka-importante, tambal para importante,
para lang makakaon mo, matagaan mo gamay nga balon sa yung school mo na pinaka-importante, dili ang imong gusto ang importante. Young people, listen to me. Namo yung mga wants in this life, namo yung mga kinahanglan in this life because of what you see in others. Namo mga kinahanglan, gusto mo cellphone nga mahalon tungod kay imong kaila na ay mahal nga cellphone. Gusto mo mga players gwapog mga sapatos kay imong kauban ay gwapog sapatos. Pero unsaon ta man na imong ginikan wala pa may pangpalit. We should be loving the needs of our parents more than loving our wants, baya. Di ba, Kyle? We must be loving more our parents rather than loving our wants. Kaya tungod kay ang mupalit baya sa imong kinahanglan imong parents, dili ang imuha kaugalingon. So you need to be trusting God, praying to God, Lord, tagai og daghang kwarta og dakong kusog ako ang ginikanan for them to work hard for our wants and needs. Ana lang na siya. Dili pwede nga pangayuon nimo ang bagay-bagay nga wala sa imong ginikanan. Kalma lang, moabot ang time nga makapalit ra ka sa imuhang gusto. Kalma lang, kay moabot ang time nga tagaan lang ka sa Ginoo. Number 1, kanang words nga be still diha. Kanang word nga be still dinha mga igsoon, it is not a choice. It is not a kanabitang imuhang maisip para sa uban. Kana dinha number 1 mga igsoon, chaos. Come in the case number 1, there is a command in verse number 10. Be still means a command of God. Ang pagkalma, sugo sa Diyos. Amen. Kalma, that is sugo. Be still. It's a command of God. Be still means to cease striving, to cease or to let go, to stop fighting in the flesh, or to rest in God's control. Be still. That's a command. It is not a choice or idea or tawagan na kanang plano. It is a command. Be still in the midst of chaos. Be still in the midst of trials. Be still in the midst of troubles. Be still in the time na wala ka nakasabot. Be still. It's a command given by God. Kalma lang. Sometimes dili kalmahon sa Ginoo ang mga trials because trials will always come. Sometimes the Lord is reminding the believer, hey, kalma lang. Relax ka lang. Amen. Many believers are exhausted because they are trying to carry burdens God never intended them to carry. Many believers are exhausted. Kabalo mo, gikapoy ta, struggle ta, exhausted ta because we are trying to carry burdens God never intended nga atong bitbiton. So, hindi na to problema. Ang problema sa uban. Dili nimo problema ang problema sa imuhang kauban. Dili nimo problema ang akong problema. Dili ako problema. Imong problema, we are what? Tagsa-tagsa ta og mag-iya-iya tag survive. Amen. Usahay, we became frustrated and exhausted because ato pang ginahuna-huna ang mga bagay-bagay nga unta sa ilahan na to. Amen. Don't problemize the problem of others. Let your own problem you. Amen. Command. There's a command here, mga igsoon of God. He said, be still. Kalma lang. Kaya usahay ma-over-panic ta because of exhaustion and struggles and makahimo tag mga wrong mga decisions that could what? Bring us more into problem. I like what Exodus chapter 14 verse 13 says, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord. Remember the time mga igsoon nga gitaas ni Moses ang iyahang rod para tungaon ang Red Sea? The Lord was telling, hey, be still. I'll do something for you. Ay kung nag-fight sila, they don't need to fight back the Egyptians. They don't need to run away from the Egyptians. The Lord fight for them. The Lord told them, hey, stand still
and see the salvation of the Lord. Israel stood trapped between Pharaoh and the Red Sea. They had no power, no escape, no solution. God did not say, fight harder, panic more, figure out. He said, be still or stand still. May mga bagay-bagay, kadako sa ato ang problema, the Red Sea, nga gusto ta nga makatabok, padulong dito, but somehow, some way, na ay paagi ang Ginoo that we cannot do. Sometimes may mga paagi ang Ginoo igsuon nga salang makahimo. Kay kung kita mga igsuon masingon sa tud langoy, kapuyon ta. Wala man niya gipang palangoy to mga Israelites padulong sa pikas tabok. May mga bit-bit kaya to. The greatest problem nga naa sila is how nga makaikya sa Egyptians, but the Lord said, hey, stand still. Tanawa ang kaluwasan sa Diyos. And they waited, and the Lord told Moses, this is what you are going to do. Amen. Usahay baya ang kasulbaran sa problema, igsuon ipaagira sa Ginoo sa imong kauban. Kaya di usay di ta maminaw sa hunghong sa Ginoo, ipaagi sa Ginoo sa baba sa tong kauban. Amen. Listen to this quote. When man stops striving, God starts showing. Amen. When man stops striving, usay gapaningkamot gyud taghimo sa mga bagay-bagay aron makaikyas, pero magundang tagpagpaningkamot sa pag-ikyas, o makita natong kamot sa Ginoo nga nagalihok. When man stops striving, God starts showing. So igsoon, be still. That's a command. Naay chaos, naay troubles, naay famine, naay problem, eh. Stand still or be still. That's a command of God. When you are in trouble, when we are in trouble, number one, mga igsoon, there's a command. What? Be still. Kalma lang. Again, mga igsoon, I'll say, kalma lang. In all matters, kalma lang. Somehow, we can make mga igsuon nga wrong decisions, nga imbis nga dali lang unta, pero naunsa na, nadako na noon. Amen. Kalma ka lang. Relax ka lang. Sagot ka ni Lord. Amen. I'm not talking about anything here. I'm just saying because every time there's chaos, every time there's problem, there's every time that you have to make decisions, but hey, there's what reminders here, we need to calm down. Amen. We need to calm down because that's a command of God. We want answers? Hey, calm down. That's a command. Number 2, mga igsuon. Katumang words niya, and know that I am God. Be still, a command, and know that I am God. Number 2, that's a confidence of God. I preached this before, during pandemic. Wala ko naka-dumdum pa mo. Number 2, mga igsoon, and know that I am God. That's a confidence of God. Ingon na Ginoo, ay, paminaw. Calm down, relax. Kaduha, ingon siya, know that I am God. Diyos mo ko. Diyos ako. Diyos ko nimo. That's a confidence of God. I am your God. The word know means to recognize, to understand, to acknowledge by experience. God allows situations beyond our control so we can rediscover who He truly is in our lives. Kinsa ang Diyos para sa imuha? Usay Diyos lang nato sa kaluwasan, pero di nato sa Diyos sa mga bagay-bagay nga nagapangitabo. Diyos lang siya sa kaluwasan, pero dili sa Diyos sa imong problema. Amen? You will never fully know God as a provider until you have need. Amen. Ibutang dira, God as a provider. You will never fully know, di gid ka makailagid sa Ginoo nga ang Diyos provider hangtod nga may kinahanglan ka. God as a healer until you are wounded. God as a refuge until troubles comes.
Usahay mga igsoon, di nato ma-experience ang Ginoo nga mausiya kung wa tay gikinahanglan, kung walay problema. Di nato ma-experience ang atong Ginoo kung wala ta nangayo sa iyahag tabang. I like what Isaiah said in chapter 26 verse 3. Thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. Peace is not found in circumstances. Peace is found in the character of God. Peace is found when he said in Matthew chapter 11, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Rest means peace also. Listen to this quote. A still heart is produced by a settled confidence in a sovereign God. A still heart or a peaceful heart is produced by a settled confidence in a sovereign God. Kung kaila ka lang gyud sa imong manluluwas, sa imong Ginoo mga igsoon, dili gyud ka mahimong ingana ka worried sa life. Amen and amen. Sometimes we become too panic. Sometimes we become too worried. Usahay grabe lang kita ka worry. Grabe lang kita ka panic, gamay lang nga problema, magpanic dayon ta. Wala lang tay bugas, kulang lang sa kilo imong bugas. Kulang lang sa isa ka guhit imong bugas, sige palit. Daw mapatay ka na, balik sa tindahan ka masiling. Kulang man eh! Then, isa ka pudjot lang gali sa bugas, sige ana sa kiluhan o sakto na. Unsaon mo tong pila lang kabuok nga butil sa bugas, nga giaway na nimo ang tindahan? Imbis nga pautangon ka, dili na ka pautangon kay grabe kay mo ka gamitibo ka ano. Di ba? Di ba? Daw wala kay tindi. Amen. Kung mapalit ka lang gani sang isda. Kung ang isda may samad ng gamay, suko ka, may samad man eh. Lagi di sa nugwapo. Sa sunod, di ka naka-discount. Maldito ka man. Amen. Paluy-luoy ko mga discount. Paluy-luoy para makaangko no discount. Pero kung dagang kwarta, keep the change. Are you with me? Naminaw ko sa ako ang mga sa ako ang ba? Mga, sana? Illustration. Isa sobrang lang ginaton ka ka-sensitive. Tanip may lusot pa, pero tungod sa ka-sensitive nimo, wala na lusot. Wala na hangyo. Amen. Mahangyo pa unta. Pero kay nagpakita tag di mao. Amen. Kalma. Kay sugo na salig kay Ginoo siya. Amen. Confidence of God. If God is in it, mga igsoon, then He will what? Help you to be out of it. If you are with it, if God is in it, mga igsoon, the Lord will help you to get out of it. Kung nasayod ka nga ikaw na as a right, and nasayod ka nga apil ang Ginoo sa problema, ang Ginoo tabangan ka makaikyasoy. Kalma. Salig kay Ginoo nimo siya. Confidence of God. He said, I know and know that I am God. I know and know that I am God. Do you still believe in the Lord? Church, do you still believe in God? Let Him be God. Sometimes, mga igsoon, we believe in our God. We said, hey, I want you, Lord. I need you, Lord. But somehow, someway, in the critical time of your time in a day, mga igsoon, you are forgetting your God. In the critical stage of your time and problems, hey, let God be God. Dili nga mausab ta nga mamasiling nga, dili oy. In good times, in bad times, God will still be God.
He's the God in the valley. He's still God in the mountain. He's the God of war and He's the God in peace. In everything, He will be God. Do not lose your trust in God. In every, na mga critical times atong kinabuhi, we need to make decisions. Hey, please, don't make it critical and start trusting God. Peace only comes, mga igsoon, when you choose to let God be God. Magkaroon lang og lindot nga kalinaw if you choose to let God be God. Lord, imuha ni. Even though api ko, even though ako ang lugi, Lord, you will be God. I will praise you in my trouble. I will praise you on my joy. I will praise you in any time because you are my God. That's a confidence of God. Kaya unsa sa problema man o sa wala, you have the confidence that God will bring you into calm, into peace. Are you with me? Yes, troubles do, problems do make us frustrated, make us mag-worry, make us to be panic, but hey, ibutang sa imong alimpatakan o gunahunaw kasing-kasing that God will always and should be God, always in our lives. Let God be God. Kristohanon man ta. What ay mahimo but to let God be God. Sa basketball niya ha, let God be God. Pildi man ka ha, let God be God. You are not God. You do not control the game. The Lord controls the game. Bisan pa ikaw na second nga Steph Curry, mga igsoon, pero if God will let you nga ma-fail, you will fail. Amen? Amen? Even the greatest player in NBA can miss a shot. Masiling pa nga man ni man, tikwi man niya kahapon daw, street man ni. Sipiat ko da. Bahaw, ginabilang mo ang mga perfect shoots. Amen? You are not LeBron James. Ginasunlog si Kent, Lebron, dili man si Lebron, si Lebrong. Amen, Lebrong. Wrong, Lebrong. Amen. Amen. Kung kami mag 4-0 karon, then let God be God. Ayaw ingon nga, team magunan ni Pastor. Bitaw, team ni Pastor, pero gipiangan ko ninyo. Di ba? Now, please, in everything, ma-joyous man na siya, nga ma-problema man na siya, as long as we are claiming that God is our God, let Him be God. In everything. Himo na to nga principle in our decision-making and even in a simplest thing to the critical thing. Let God be God. Amen. There's a command. Be still. There's a confidence. He is God. And number 3, katong words nga, I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Sabot ipasabot, daog ko masking kanus-a. Ingon sa Ginoo, daog ko o madaog ko, walay kailisan, magdaog yun ang atong Ginoo. Yung sa I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. Ang Ginoo maisa, ang Ginoo mapataas, ang Ginoo magdaog always because He is God. God reminds His people, kingdoms rise and fall, troubles come and go, but He remains God forever. Amen. Kung may problema ka, Diyos gihapon siya. Kung daghan ka na kwarta, Diyos gihapon siya. Bisan pa ikaw na pinakadako nga tao aning kalibutan, Diyos gihapon siya. Maangkon man nimo tibuok nga mga lupa aning lugara, pero Diyos lang gihapon siya. Mamatay ka na, mawala ka na aning kalibutan, Diyos lang gihapon siya. Ingana nga atong Ginoo, and He will still be God forever. Number 3, mga igsoon, there's certainty in God or certainty of God. Kasiguruhan ang naakanunay sa Diyos. Maskin pa nga di na ito ganahan ng mga bagay-bagay nga iyang ginapaagi, pero wa tay mahimo kay Ginoo man siya. Gisulat na, nakatakda na, kung mapildi ka.
Ayaw nagreklamo sa mga referee. Si Donald tong niagi, grabe. Daw lamuno niya dyan, Ray. Napay kint nga, daw hawak niya ang faith. Bundak ang bula. Bang! Pildi good. Amen. Losers complain. Winners never complain. Amen. Kami, hindi ako me. We don't complain. Quitters never win. Winners never quit. Anak ko kay si Eddie. Si Eddie, di na ako magdula. Kay pili ko, duwa na pili, tulo. Yung siya, napay 14 kadula na. 14 pa kapildi. Brother Luigi, nag-practice na good. Iyang gibagabagan, iyang asawa pa. Amen? Let's just enjoy everything. If God is with us, and if God is in it, let God be God. There's certainty in the Lord. May maglipay-lipay lang tayo, amen? Kung mapildi ka, kung matapalan ka, kung dili ka kashoot, kung mabinuangan ka, kung makatawan ka, ano man mahimo mo? To react against? Or to say, hey, this is the will of God, then praise God. Ano lang simple. Wala may lutuay sa basketball. Kung di ka gusto masakitan, pag-play o jackstone. At least wala ito sakitanay. Pero sakit sa buot ang mapildi. Bisan sa jackstone, may mapildi. Bisan nga sa kaon, mapildi. Ba? Kung ang bulchos na magkaon, pildi gid ang maunahan. Amen. See, every time na agoy mga things nga dili nimo maganahi pero mga igsoon, what can you do against it? If you have God in your everything, then you will have peace. But if you will forget about God, there will be chaos. The world may look out, may look out of control, but heaven is never in panic. Amen. Ang kalibutan man sa tanaw nimo gubot magid kayo pero ang langit wala gi panik-panik. If you're a Christian tonight, hey, let this world in your life be a small heaven. Don't panic. Amen. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. God is still on the throne. God is still in control. God is still working His purpose. And God is also accomplishing His will. Amen. God is still doing what He wants to do. So we Christians must trust the Lord. Let Him be God. Listen to this. What confuses us never confuses God. What confuses us never confuses God, because God is a God and God sees everything. Remember the illustration I told you? Kasi ganahan o cross stitch. Sa atubangan pagkaninduta, pero sa likod astang gubuta. Kisa kita cross stitch. Alang burda ba, di ba? Sa tubangan, ninduta, oy, pagkahimo. Pero sa likod, tanawa, gubot. You know what? God sees how beautiful the life of a Christian if he stay in the will of God. Ang ato makita, isuon, gubot man eh. Pero God sees beautiful above. Our life is beautiful when we obey God. Our life will be beautiful if we stay in the will of God. Ayaw tanawa unsay imong makita nga kagubutan. Let the Lord see your life. Just obey God. Listen to this, ug human ako. God's silence never means God's absence. God's silence never means God's absence. Ana gini kalibutan, mukhang pag natutulog ba ang Diyos?
Uy, tulog-tulog sa langit, wa may gabi sa langit. Adlaw man kanunay. If you feel that God is out, maybe you're wrong. Maybe you're just calling. Maybe you are the out. Ang tanaw na to, usahay murag wala man ang Ginoo. Ayaw una kay usahay o permente baya nga panahon kita ang wala. The Lord will always, because the Lord is what? There everywhere and is constant everywhere. Amen? Kita usahay makalimot sa iyaha. The confidence, the command, and the certainty na ay kasiguruhan igsuon diha sa Ginoo. Kami na ani? We should forget about, or we should be forgetting or stop fighting for ourselves. Hello? Maybe mga ison, stop fighting for your rights. Parigo na ako, kaya wala nakadugog. Usahay. Dapat kalimtan nato ang atong rights. Kaya magsige ka ko na una sa imong rights. That's pride. Magsigitag huna-huna sa ato ang rights. That shows that we are prideful. And many times and all of the time, Christians fail because of their so-called self-rights. Wala na gid yung katungod sa akong kaugalingon. Wala na gid yung katungod nga mag-amo ni, amo na. Ti, naamo ka na, kaya nag-amo kini. Amo ni, amo ni, paminaw. Hindi amo ni, dapat siling, amo to, Sometimes our rights can lead us into trouble. And most of the times, our rights fail us. So what to do, Pastor? Be still. That's a command. Trust God. That's a confidence in the Lord. And what? There's certainty if you stay in the Lord. Sa tanaw mo lang, daw pildi ko pastora, daw lugi ko pastora, amo na. Sige kag ingon, lugi ka. That's your rights. But somehow, ang pagiging lugi baya will lead us into humility. Accepting the fact that you lose, accepting the fact that you are lugi, is showing that you have humility. Showing that you are humble, showing that you trust someone. Kaya kumayong ka, if you stand for your rights, then you are trusting yourself. But if you say, Lord, I just did my part, and I'm right to it, Lord, bisan wrong sa nang pananaw, right sa ko ang huna-huna, but I will not complain, I will make you as a judge. So if somebody wronged you, and if you are in the right position, you don't have to fight for yourself. Diba, ang daog, kinahanglan ba ipaprove nga daog ka?
Daghan na kabalo nga daog ka sa score, sa imong dinulaan. You don't have to argue because kay tanaw sa uban daog ka o dapat pildi ka, no? If you stand in the right and if you have God, forget about your rights. It's better to be humble. It's better to have others say what they could. Let others say what they could. Amen? Let others say what they could. But stay humble. Amen? And if you are wrong, say sorry. The best thing and the best way to solve everything is to be humble and in humility. It's not a waste or it's not a vain to say sorry. I say sorry every time. I say thank you every time. Because I want to practice humility. Isuon balik ko na ako sa itong gibasa, troubles, chaos everywhere. But there's a command, be still. Kaduha, there's confidence in the Lord. If you have God, if God be for us, who can be against us? Trust. Ikatulo, there's certainty that if you are in God, everything will be alright. Amen? Dagan kasamok, uy. Akong kasamok, imong kasamok, samok-samok. Samok-samok, samok-samok. Pero ang akong kasamok, I'll say and be humble. Imong kasamok, imong gidawat para maundang, then wala na samok-samok. Are you with me? Come in the chaos. Let's